This week on Twende, we are in Tharaka, Nithi, the land of scenic landscapes. I get to learn the story behind Kerimo, one-eyed ogre only summoned by songs. I also get to learn the tales of Kevuka. Wakati kulikuwa na vita, huyu vijanake ndiye alikuwa anaokoa Tharaka. Anaenda mpigania wa Tharaka wote, anaua maadui wote. And enjoy the calmness and tranquility on Ikwa Falls. Twende has really exposed me to many places. I've learned so much about communities, discovered hidden gems, and explored places I had only seen on social media ama kusoma kwa vitabu, hizo enzi za primary ama high school. Lakini wacha tu niseme, Twende imenichanua. Today I'm headed to Tharaka, Nithi County, the land of expansive landscapes. Wacha nikwambie tu, it's so beautiful and scenic. And finally, I get to see the famous Tana River Basin. Hiyo akiwacha tu nikwambie, I only had it or saw it kwa picha za GHC. We start our journey and join A2, which is the Nairobi-Meru Highway. It takes about 4 hours to Tharaka, Nithi. Na sijui ama ni juu ya anticipation. It felt like nilikaa kwa njia sana. Nilikuwa nashinda tu nikisema, are we there yet? Are we there yet? Ndio nikaona hiyo sign ya welcome to Tharaka, Nithi, a haven of value addition. Nikasema, "Fiox, tumefika." Sijui ama ni mimi peke yangu, but nikienda place sijui. It feels like the distance ni refu sana, lakini ukirudi it feels like ni hapa tu. We now get past Kathwana. Hii ndio headquarters ya Tharaka, Nithi County, an area known as Shakariga, where we meet Merongo, an elderly but very informed man who offered to show us where Kevuka was. We drive through Kaunguni Road, which runs through the heart of Kigenge with moderate forest cover. The terrains were a bit tough, comprising of hilly, stony and sandy marginal lowlands. But that was compensated by the beautiful, magical lands. Kijenge Hill on the right and Korongo on the left. What a spectacular view, and the environment so green and so beautiful. Ay, hii jina beautiful si nimetumia sana. We are now at Owen Falls. Najua mnaijua kama Kevuka, but how explorers walikuja huku Kenya wakafikiria wataname kila kitu ya Kenya majina yao. Ai. So the story goes, a gentleman called Owen came here as one of the first white men kukuja hii area. Akaona hii waterfall na akaona maji, akasema, it's so beautiful, let me name it after myself. So if you've ever heard of Owen Falls, ndio hizi. But kulikuwa na jina original, Kevuka Falls. And there's a story behind that name. So we need to find out. Njia ni hivi. Huko utaanguka. I don't know if you can hear it, but naangalia maji.
You know, something I've learned is that it is so unfortunate when you just fly over these places and you don't take the road, because you miss out on so much. Anyway, ndio maana kuna Twende. Tharaka is traversed by several rivers which originate from both the Mount Kenya and Nyambene hills, flowing eastwards as tributaries of Tana River. They include Mutonga, Dengedu, Kavita, Danantu, Dangada, Kidheno and Ura rivers, which provide water for irrigation in the moderately densely populated locations in parts of Tharaka. Na hapa is where the Kavita River passes. Hapa kunaitwa Kadita, ama ni area ya Kiboka. So hii area yote ndio Kiboka? Oh, okay. Ila nilibatana, ndio inamwakiwa, hiyo ni branch nilibatana sasa. Hiyo Tanariba ni kubwa sana. Kwa hivyo kuna majina tofauti? Tofauti. Na sasa hapa watu wanafanya nini? Hapa watu wanavua samaki, kuliza ng'ombe, na show yetu tuonanga maji hivi, ndio kazi hapa. Here is also the home to Kerimo and Kevoka and their tales. Did you know that this place has the potential to transform this country for life? Wacha nikuache utafakari hayo. But I'll be back to tell you why. Kerimo is supposedly a mythical being believed to be an ogre that dwelt in large rivers. Kerimo is an animal that swallows men and does not swallow women. There was an oath of secrecy which prohibited all boys undergoing circumcision from leaking out important information to the unintended people. No. You don't talk about Kerimo to ordinary people. And of course, it is a very dangerous animal. If you make an offense, it can swallow the whole village. It is, however, said that the Kerimo ritual was meant to usher the candidate from junior boyhood, Mwenje, to senior boyhood. Boys who accidentally got to know the true identity of Kerimo were warned against divulging the information to unauthorized persons, especially women, children, and circumcised boys and strangers. The dwellers here, however, would rather not talk about it because of its significance. Lakini hatuwezi toka tu hivyo bila kusikia ile wimbo they sing to summon the Kerimo. Iheti Kerimo ina mangoroto, kira kia meririe mpendo aganke nae, no munde batata ikwa bariku. So mbona hii river inaitwa Kevoka? Long time ago, hii inanikumbusha vile tulikuwa tunaanza composition. Anywho, there lived Karendekonde and Shakanene who could not conceive, but because they were determined to get a solution, they consulted a seer who reassured them that their desire would be granted in a different manner. One day it rained heavily, and amidst thunder and lightning, Shakanene and Karendekonde had a child crying in their cattle shed. And there they found a miracle baby, and the couple named him Kevoka, which could be translated as born of thunder. Kevoka grew up and became a spiritual leader, rainmaker, diviner, medicine man, and a great warrior. And in wartime, he administered charms to his fellow warriors. In time, he got married and fathered many sons. The eldest son grew up to lead the Tharaka forces in every war. In more than one battle, it was clear to all that Kevoka's son had been killed, but he came back to life, resurrected through a charm from the Arogoshi, or magic horn, that his father Kevoka had embossed in his abdomen. Wakati kulikuwa na vita, huyu kijana yake ndiye alikuwa anaokoa Tharaka. Anaenda anapigania wa Tharaka wote, anaua maandui wote, wanachukua ng'ombe na kila silaha ile wengine walikuwa nazo, anarudi. Sasa ikaendelea hivyo, wakaendelea hivyo.
mpaka watu wetu wa Tharaka ndio waliuza huyu kijana wa Kiboka. Sasa ndio watu wetu tio ndio waliambia Mandui huyu mtu babake ni mganga mkali. Ndiye anamchinjia kapembe ya uganga. Kwa hivyo hata ukijaribu kumuua huwezi kumuua. Mpaka umuue na umtoe kako kapembe hata kufuka tena. Na hivyo ndio aina ile ya Solomon. Wajua Solomon na nywele zake. Kwa hivyo huyo kijana Samson sasa akapata habari kijana amekufa na sababu ripoti yake imejulikana na Wandui na wamtoa kale kapembe. Sasa kijana akakasirika sana. Akaona hata kukaa na hao watu ni bure kabisa. Kwa hivyo akaandaa familia yake yote kila kitu chake. Akakuja kama kutoka huko na alikuja tu si hata alikuja akiwa naimba. Alikuwa anakuja naimba liela ng'ombe liela ng'ombe kaboli mwana wakwa kwa zile rokele akawa anakuja akiwa naimba mpaka mahali kunaitwa Kaungoni. Mahali unaenda ukienda barabara hii ya Chakalika utakuta mahali kuna barabara inawekwa kama lami. Hapo kulikuwa mbeleni kulikuwa na kaanziwe kama nyungu. Kila mtu wakati alikuwa anapita alikuwa anang'oa nyasi anatupa hapo. Anang'oa nyasi anatupa huko kwa sababu kwa inchara ya Kiboka. Na hapo ndio alilalia. Akaamuka usiku wa manane, akaamuka akateremka akiwa naimba yela ng'ombe mpaka akakuja akajitupa kwa ile damu. Akajitupa pamoja na familia yake na vitu vyake vyote kwa ile unaona sasa ikiteremka pale. Alipojitupa hapo akawa nakaa huko na huko hata kwa historia inasemekana huko mbeleni wasichana wake walikuwa wanatokea pale. Na wakitoka vijana walikuwa wanawatongoza na wanaoa na unaenda kukaa naye kama bibi yako. Lakini alikuwa anakuonya, akwambia sababu umenioa usiniambie twende kwetu. Na siku ile utaniambia twende kwetu hautaniona tena. The river here creates a natural boundary between Tharaka Nithi and Kitui counties. Lakini the biggest river in Kenya can do more than form a natural boundary. Did you have enough time to research mbona this place has the potential to transform our whole country? Did you have enough time to research mbona this place has the potential to transform our whole country? Aya, okay. Sawa, ninarudi hivi nikimaki hizo answers. Just like the way the mythical Kevoka came into this world to save his people, so is a project that is planned here at the falls that go by his name. Climate change refers to long-term shifts in temperature and weather patterns. Now, these shifts have consequences, which in the intensity and frequency of extremes can lead to floods, drought, or water scarcity. The Tana might look calm right now, but don't let that mislead you. More than 15,000 people in Tana River County have been displaced by floods due to the ongoing rains in the region. Most of them are currently living in makeshift camps within the county, with the most affected area being at Tana Delta, where more than 10 villages have been submerged and crops and homes destroyed. When this river gets angry, everything downstream is liquidated. Hata hizi dam tano that are meant to contain the flood inaziwezi kusimamisha huu mto. The challenge has been made worse because there are 7 more rivers that join the Tana from here, making it even more uncontrollable downstream in Garissa and Tana River counties, killing dozens of people, livestock, and destroying property almost every year. Because of all this, there are plans to build the biggest dam of all. It exceed the current biggest dam, which is Masinga. This will be the Grand Falls Dam. It is projected to be about 165 square kilometers, almost the same size as Lake Naivasha, and will produce about 600 megawatts of electricity. Apart from producing power for the national grid,
The areas will also benefit from over 5.6 billion cubic meters of water, which will be used to irrigate over 250,000 acres of land in the surrounding region. Hapa ndio tunasema it will create food security in the country, helping to reduce cost of unga. It will also provide enough water for upcoming coastal cities and towns. It will be among the biggest dams in Africa, come at the like of Aswan, Volta and Kariba dams. According to Tharaka mythology, Kevoka came to save his people, and centuries later, a dam built there will help save lives and be a solution to the food crisis, not only in the area but in the whole country. I however think it should be called Kevoka Dam. Hiyo jina Grand Falls kuna vile ilipitwa na wakati 1963. We are now at Ngondi area, where we are told it's the access point towards Ikwa Falls. To be very honest, tulikuwa tumeambiwa ati Ikwa Falls ni beautiful, but there was no information on the internet. Tulijaribu hata kuresearch kwa Google Maps, nothing, no trace of it. Nakumbuka tukitoka Kevoka, we had given up finding the area and decided to proceed to other locations. But thanks to Mirongo, who did not give up, he kept making calls and finally got a contact. And that's how we ended up in Ikwa Falls. So, this place, we almost even gave up. It was part of the itinerary. Na tuko hapa tunaitafuta, haiko kwa Google Maps. We're wondering, so why is it not in Google Maps? What is it? Why is it? What's the story behind it? Manaweza sikia maji. Actually, naiona. Ikwa Falls is located in Ngondi area in a village known as Itombora. Apparently, the falls were used as shrines. Lakini mbona ilikuwa inatumiwa kama shrine? Samani kulingana na miaka yangu bila kwa sababu nimekulia area hii. Samani kulikuwa wakati wa kiangazi. Mvua kama inyesi mzuri. Wazee wanakuja wanaingiza mbuzi hapa kwa sababu kulikuwa bushes, kulikuwa misitu kubwa. Si namna hii bila iko sahi. Wanasinja mbuzi hapa, miti hii inapakwa damu. Alafu mvua the following day or that night. Mvua inanyesha. Hii believe ilikuwa hivyo. Na sasa hii ni ya community gani? Hii ni ya community ya Tharaka. Tharaka. Yes. So my father alikuwa anajulikana area hii sana. Na kwa hivyo ndio unaona hata mashamba hako na area hii nyingi kwa vile yeye ndiye alikuwa anajua hata maneno sana kuliko wengine. Kwa hivyo wageni wanaweza kuja. Wanaweza kuja kuona. Wanaweza kuja kuona. Wanaweza kuja kuchukua picha. Yes. Na hapa mtu anaweza ogelea? Anaweza ogelea lakini si huko ndani, kando kando hapa. Hapa tu kando. Kando tu. Huwezi ogelea huko ndani. Kwa nini? Kwa sababu ni deep. Ni deep. Maji iko chini sana. Iko chini na watu wanaogopa sababu watu wengine wako na mafikiria ya samani. Hapa kulikuwa kunafanyika mambo ni kama masetani iko hapa. Mashetani? Wanasema ni masetani lakini kwangu sidhani kama iko. Okay. So watu wa kitambo wanaamini ati hapa kulikuwa na mashetani. Hapa iko masetani. Kwa sababu ya hiyo maji na walikuwa wanasema samani watu walikuwa wanalia hapo na wanaongea lakini hawaonekani. Okay. Hebu tutoke hapa kwanza. Hapa Twende tunapenda kuogelea, but surely ukiambiwa hizi stories za mashetani, hata kama ni wewe unaweza swim kweli? With all the struggle accessing Ikwa Falls, I would say we would have missed such a beauty, and I'm glad we found a way. Sisi kama Twende tunapenda waterfalls sana. The locals get to fetch water for their daily use, na pia ng'ombe hazijawachwa nyuma.
Ikwa Falls is not only a beauty, but also a source of livelihood in the area. I'm curious though, mbona ukiwa kwa waterfall, mtu anasikianga amerelax tu hivyo? Well, I found myself reading more about them na ati kuna scientific reason behind it. Ati a waterfall releases negative ions, and when we are near them, we soak those ions up as positive energy. Once they enter our bloodstreams, our production of serotonin is increased, therefore making us naturally happier. So basically, we are happier around waterfalls. Well, sijui sana kuhusu science, but mimi najua it feels really nice to be next to waterfalls. I feel calmer and rejuvenated. My trip to Tharaka, Nithi has been amazing. I got to learn how Kevoka Falls has the potential to transform this country for life. Learn the tales behind Kevoka and Kerimo. And more than just the beauty and the story behind the Ikwa Falls, I enjoyed the experience of standing right under it. Nilisikia poa sana. Next week, we are still in Tharaka, Nithi. I will be taking you to the tallest tree, Motongoroine, and the history behind it. We will also get to visit the elephant maternity, yani pumwani ya elephants, and enjoy the scenic views at Nithi Bridge.